Buenas, ¿qué tal estamos? Un nuevo juego en el canal. Se trata ya del último juego de los rejugando que hice en mi canal de directos pues hace mucho tiempo. Lo dejo por aquí, por este ladito de la pantalla. Y el último juego va a ser la segunda parte del Remothered, que se trata de Remothered a Broken Porcelain. Un juego desarrollado por Storming Games, salido el 13 de octubre del 2020. Y es un juego de survival terror para todas las plataformas. Un juego que en su inicio salió muy bugueado, imposible de jugar. Yo lo jugué en directo y no pude pasar de la primera parte. Así que meses después me lo llegué a pasar, y esta vez, después de 2 años, volvemos a este juego para ver cómo está, cómo ha cambiado, qué es lo que han arreglado, y veremos si no me cabreo mucho porque haya muchos bugs. Así que espero que os guste este último juego de rejugando. Ya los próximos juegos ya serán nuevos para mí, sin contar los diferidos que he ido subiendo entre medias de estos juegos. Y si es así, pues quiero que me dejéis un like, que os suscribáis si os gusta el tipo de contenido, que le deis a la campanita para que os notifique de cuando subo el vídeo, y me dejéis algún comentario por ahí si os gusta o no os gusta, y nos vemos en un ratillo. Chao, chao. Or do you want me to start? From the beginning. One late afternoon, a mysterious woman, who introduces herself as Dr. Reed Rosemary, visits the villa of the old notary, Richard Felton, whom suffers from a strange disease. He is assisted by his personal nurse, Gloria Ashman. After a brief and fruitless conversation, Reed is exposed as an imposter. She has come to the villa to find out what really happened to Felton's missing adopted daughter, Celeste. After being thrown out and refusing to give up, Reed hides until nightfall and sneaks back into the villa to search for clues. As Reed explores the villa, she soon finds herself in the center of her worst nightmare. Richard Felton has killed his wife, Ariana Gallo, and has lost his sanity. Upon learning that Reed has infiltrated the villa, Felton and a mysterious red nun begin hunting Reed. Reed eventually reaches the attic, where a mysterious girl who claims to be called Jennifer is found looming in the shadows. Reed eventually discovers that Richard Felton and the Jennifer in the attic are actually the same person. Richard Felton was born as a woman, but was then forced by her cruel father to live as a man. Phenoxyl, a drug created by Felton, the Ashmans, and Professor Wyman on the Rosagallo farms, was created from a rare breed of parasitic moths to repress and erase traumatic memories. It is revealed that the drug was tested on Felton and the nuns of the nearby convent. The drug caused terrible side effects: hallucinations, severe light sensitivity, and homicidal rage. As Reed was escaping Jennifer, Gloria returns to the villa and offers to help Reed. Gloria drugs Reed, and upon wakening, she finds Gloria forcing Felton to cut out his own tongue and burn himself to death. Gloria reveals that she is the Red Nun, the sole survivor of the fire at the convent, which was started to cover up the phenoxyl experiments. Gloria had been hypnotizing Felton for revenge. After a frantic confrontation, Reed manages to escape Gloria's murderous rage. Just before Gloria passes, she reveals that Celeste is still alive and that she had fled the Felton villa years ago. Reed must continue her search for unanswered questions. If Gloria was the daughter of Felton's associates, the Ashmans, why was she used as a guinea pig for experiments in the convent? Who were the Feltons protecting their daughter from? What happened to Celeste Felton? Are you suffering from a broken heart? Are you a survivor of abuse? A war veteran?
you must be suffering from post-traumatic stress disorder. We have the solution to your problem, ᴜɪᴜᴇᴏ. It isolates and removes your torment, be it an old traumatic event or a bad memory. Say goodbye to restless nights and constant churning over it. Forget about it forever. It's finally possible with ᴜɪᴜᴇᴜ. Monsters. Fucking monsters. You can't erase memories forever. It would be like erasing time itself. Memories and time go hand in hand. The consequences would be even more devastating than Alzheimer's disease. There would be no separation between pre- and post-trauma. The memories would wander autonomously in search for answers, for a common ground. Fractured by spells of amnesia, hallucinations, and emotional swings, two opposing perceptions would coexist, overlapping and threatening one another, to the detriment of the one truth, now shattered, the so-called porcelain memory. Vale, bueno, empezamos, hemos hecho bueno, nos ha saltado la cinemática, ¿no? Del recuerdo, de un resumen del primer juego, que por cierto tenéis en mi canal, ya subido, cuando saque este juego. Cuando suba este juego, esta serie, ya lo tendréis en el canal, su primera parte, que... Go away, please. Vale. Vamos a correr, porque ya nos sale el tío. Esto es una especie... Es muy raro esta parte, es rarísima. Porque empezamos así tal cual. Que no recuerdo ahora qué cojones tenía que hacer. Creo que me tenía que dejar matar. Sí, ¿no? Ah, pues no. Empezamos. And are you really suggesting that all this time, these people kept these experiments synthesizing this parasite, the moths, that were carried out on the nuns at the plantation a secret, making them intentionally ill as if they were lab rats? Just for this drug? The phenoxyl, the farm, the moths, the hypnosis, and all those deep and dark family secrets. Family secrets are very dangerous. The most dangerous of any kind. The only way to survive was burying them so far down inside ourselves. And to move on. Richard Felton, Oriana Gallo, Professor Wyman, the Ashman sons, Stefano and Gloria Ashman, they all made a choice. And so did I. So you chose to forget? For 49 years. I left a part of me behind at that time. I did everything they asked of me. Forget. But one day, that missing puzzle piece resurfaced, like dirt stuck beneath your fingernails.
It is there and always has been. Sometimes it is a song, a lullaby, or a certain item. But for me, that missing puzzle piece was a special person. A lonely one, just like me. Yes. Hello? Who is this? Ashman? Mr. Ashman, Andrea! the girl is here. Shall I let her in? Go on. Sit down. You know why you're here, young lady, don't you? Vale. Bueno. Viajamos al pasado, si no me equivoco. Y bueno, no os voy a decir quién es esta niña. Pero imagino que os lo imaginaréis. Bueno, parece ser que estamos contando, sigue contando Reed, Rosemary, la historia, ¿no? Cuando es anciana, ¿vale? De la entrevista que nos están haciendo, tal y como fue en el primer juego. Y poco más. Vamos a ver qué nos dice el señor Ashman, ¿vale? Que fue nombrado, es uno de los principales autores del ⴂ y que se nombró en la primera parte del juego. Por cierto, he subido los gráficos, lo tenía en medio y los he subido a muy alto, ¿vale? Y aún así hay aún así hay uno superior gráficamente, ¿vale? Pero lo he dejado en muy alto. Y bueno, se ve bastante bien, ¿no? Ya sabéis que los que me seguís en el canal de directos, no puedo subir muchos los gráficos cuando hago el directo porque se me ralentiza la imagen y todo el rollo, ¿no? Me pega tirones. Pero para YouTube, grabación off-stream, puedo grabar en muy alto. No en ultra. Bueno, y depende de qué juego, sí que lo puedo jugar en ultra. Pero bueno. En fin, la intro jugable que nos ha matado el señor ese de la cara blanca, no entendí en su día para qué sirvió, ni lo he vuelto a entender hoy. O sea, creo que es una estupidez poner esa cosa jugable porque te tienes que dejar matar, básicamente. Pero bueno, vamos a ver qué nos dice Ashman y seguimos. I am willing to turn a blind eye to the money and the cigarettes. Don't be fooled into thinking that I don't know about them. But for everything else, I refuse to do so. This is not a tourist resort, nor a playground. Breaking an entry? Larceny! What plans did you have for that gun? For God's sake, Jennifer, tell me! I don't know anymore. It seems you are a magnet for trouble. From what I'm reading, you caused a lot of hassle, especially at the Flemington Girls Institute. Other girls similar to you ended up straight in juvie. Did you know that? All I can do is apologize. I can assure you I never intended... Young lady, what are you running away from? You are safe here. You can talk to me about it. I'm serious! Very well. We will have to talk about this again. Considering what has happened, I have made arrangements to give you new chores. You will help Eliza in the kitchen. But sir! You will do your best. I've always done my best here! I seriously doubt that. When you become of age, you will do as you wish and as you see fit. But until then,
You are under my care and you will do as I say. Run along now. Oh, and by the way, Lindsay will no longer be a problem for you. What do you mean? She insisted that I send you elsewhere. Instead, I have organized to have her transferred to another facility. They will be coming to collect her next week. You may leave. Bueno, parece que estamos en un colegio, un internado. 12 has to be cleaned. Oh, and don't forget that you'll be helping Elisa in the kitchen after lunch. Okay. You've really done it this time. Make sure that the two of you don't get him agitated after his parents' death. Mr. Ashman Jr. did everything by himself here. What happened to them? Dead, my dear. Like all those who grow old. And I'm sure the mourning sped up the process. Mourning? For the nearby convent. Have you seriously not heard of it? The convent just went up in flames one day. Even this building was partly damaged. 12 nuns died in that fire. Mr. Ashman's sister, Gloria, being one of them. That's terrible. They had contracted some sort of disease. They practically went blind. They had gone mad. And that Dr. Wyman? Sure as hell didn't help them. Poor girl. She was locked up in there by her own parents. Why? Hi, Jen. Oh, Andrea. I'll start with room 213. Did Mr. Ashman have something to do with it? Shh! Lower your voice! You'll get us thrown out of here. It seems that Mr. Ashman had the bad habit of touching his little sister. Oh, God. Obviously, the parents didn't like this at all. So they sent him to a family relative in the north and his sister Gloria to the convent. If it were me, I would have done the opposite. For him, the arrangement only lasted a few months. For her, instead, well, that's another story entirely. He had always been Mommy and Daddy's sweetheart. Bueno, pues ya sabemos que la monja roja, Gloria, del primer juego, era hermana, bueno, sí, era hermana del director que nos ha echado bronca ahora mismo. Bueno, somos Jennifer, ¿vale? Bueno. Ya veremos a ver quién somos en realidad, ¿vale? Helen, you scared me! Oh, I'm sorry. Ever heard of knocking? No way. That is so last year. Everything okay with Ashman? Of course. Fantastic. Never better. Everything is great. He got angry, didn't he? Why would you care, Lynn? Tell me. I was just asking. Asking what? It's none of your business. What are you talking about? You can't be upset with me forever. I'm trying not to be, but my arm keeps reminding me. I didn't mean to. It was only an accident. Do you have any idea how guilty I feel? Jen, please. I feel so shit about it. I didn't want it to get to this point. I already know it all. Ashman told me everything. What are you talking about?
You suggested to him that I be transferred elsewhere. Is that what you wanted? You're really a bitch sometimes. A bitch who let herself be fooled. But no, in the end, you withdrew yourself. You didn't want to get in trouble. I didn't want to get in trouble. Well said. You think we would have gotten away with it, right? Go away, Lynn. Leave me alone. No! You're going to let me speak. Go away! Please! Open the fucking door! Door! Fuck you, Lynn! Fuck you! You were just loyal. I thought we knew each other, but I was wrong. Go away. I beg you. Huh? What the hell is going on? Bueno, pues tenemos una amiguita, así en plan, varios insultos, ¿no? Así por la cara, porque no sabemos qué ha pasado entre ellas. Dice traidora por algo de, bueno, parece ser que nos hemos roto el brazo por culpa suya. Y así que bueno, no sé. Veremos a ver qué... Ah, por cierto, las llaves polillas son para... Que no os lo he dicho, naturalmente, porque no me han dejado, ¿no? Este juego tiene bastante cinemática. Jennifer tiene poderes, ¿vale? Si no me equivoco... Bueno, todo esto es que ya lo había conseguido, ¿vale? Todo esto que veis aquí. Así que bueno, de momento pues no os lo voy a enseñar mucho, porque no quiero spoilearos. Pero tiene poderes, ¿vale? Y las polillas esas, si no me equivoco, creo que eran las polillas, la especie de pines, ¿no? Conseguimos subir esas habilidades, ¿vale? Esto es para escondernos. Hemos descubierto, bueno, hay unos altavoces aquí de una polilla, ¿vale? Que dicen cosas raras. ¿Lynn? Así que vamos para allá. No, estaba pensando en poner la cámara a la derecha, como en el primer juego, para que veáis en la parte izquierda los objetivos, ¿vale? Que por cierto... Vale, es que ni se ven los objetivos. Justamente el explorar la zona es el que acabamos de hacer. Y nos ha salido el investiga, ve al vestíbulo. No sé si lo cambiaré, lo dejaré así tal cual, no sé, ya veremos. Pero bueno, tampoco os perdéis mucho, ¿vale? Veréis a la parte derecha el arma que llevo encima o equipada. Y un poco más. Bueno, esta mochila, si os acordáis, en el primer episodio, en su primer juego, ¿no? En el final del juego vamos con Reed a la habitación antigua de Celeste y sacamos del piano esta mochila. Ya sabéis quiénes somos, ¿no? Otra polilla por aquí. No parece que haya nada. Vale, pues nada, vamos al vestíbulo. Vamos a pasar así un poco de... Bueno, hay muchas armas, como veis. What does it mean? If this is a joke, I don't like it at all, Lynn. Lárgate. Bueno, nos hemos enfadado con nuestra amiga Lynn. Aún no sabemos el por qué. Vale, hay otra arma por ahí. Las armas son muy frecuentes en este juego. Room 213. Eliza said she would have taken care of it. I don't understand why it's locked. Bueno, vamos al vestíbulo. Locked? This door has never been locked before.
Vale, sigue Andrea. Ha ido por aquí, vale. Ha cerrado la puerta. Ha cerrado la puerta enfrente nuestro, no se ha dado ni cuenta. Podemos correr, hacer un pequeño sprint agachados, eso está muy bien. Who is that tray for? Who are you talking to? Vale, dejo ahí una bandeja de comida, ¿eh? Vamos a ver qué es esa bandeja. ¿Qué hay en esa bandeja? No sé si se escuchará, pero hay un silbido muy típico en este juego. I don't understand. There aren't any guests at the hotel. Who could have ordered a meal? What the hell does Acherontia mean? Acherontia. La prueba ha sido un fracaso. Proliferación de Acherontia. Incontrolable. Se la estaba comiendo viva. ¿Qué será? What the fuck? Un cuervo. What the hell did they do to you? You know they used to call him Wyman once upon a time. You're hurting me! It's part of all of us. And we are all part of the same thing. Bueno, pues nos toca correr. Fuck, I've been hurt. Ah, no podemos bajar. Creo que me ha visto, ¿no? Sí. Vale. Tenemos que huir. De momento las puertas están cerradas. You've already seen who lurks inside the walls, haven't you? You don't want to get mad at you, do you? Vale, tenemos que usar el teléfono de la sala de espera. Pide ayuda. Empezamos así muy de golpe todo. En un principio se ha pirado. Tenemos una barrita en la parte derecha, circular. Vale, acaba de abrir la puerta, ¿eh? Bueno, una puerta. Que no sé si es nuestra vida o era la fatiga, no estoy seguro. Pero vamos, vamos a intentar. Tenemos un cuchillito. The hotel will reopen in late spring. Until then, I will only see the same ugly old faces. Vale, no es un internado, es un hotel. Hotel Ashman, no me acordaba. Hotel Ashman, antiguo Rosogallo. Ah, es el antiguo convento, ¿eh? Gran reapertura, 13 de abril del 73. Disfrute de un paraje tan romántico como fascinante a pies del monte Etna, donde unas vistas impresionantes se combinan con un clima tonificante para crear el paraje perfecto para un hotel rústico. Deleítese con la abundancia de los productos orgánicos locales. Bueno, no sé si estará por aquí. Vale, esto está cerrado. Vale, la Andrea está en la sala, bueno, en su sala, en la... Creo que es en recepción. Y como estáis oyendo, escuchando, está cosiendo. Así que vamos a ir por aquí. En un principio deberemos de poder pasar por los... Ahí está, ¿la veis? En un principio podríamos pasar, ¿no? No nos deja pasar, no sé por qué. Pero no nos deja pasar por debajo. Andrea, what the hell is going on with you? This is all so surreal.
I told Ashman that we didn't Ahora sí, need vale. desperate children. Tenemos una cuerda. Y no sé dónde hemos dejado el cuchillo. Ah, vale, está en el otro. It would be best if I just told him I don't work with crybabies. Vale, aquí está el teléfono. Damn! I can't make external calls, only to other hotel rooms. Línea telefónica reservada. Prohibido llamar al exterior. Síganse estas instrucciones para contactar con las siguientes habitaciones. From it all. Marque el número de habitación y después almohadilla para las habitaciones 11, 12, 13, 30, hasta la 37. Marque la almohadilla y después el número de piso y el número de habitación para las habitaciones hasta la 10. Bueno, pone tu 10. O sea, está mal traducido, ¿vale? I told Ashman. La 213, si no me equivoco, era la que tenemos que llamar. ¿Puede ser? Creo que es la 213. Vale, pero no nos deja. Oh, they're wandering around the house. Vale. I am here, working my ass off. Vale, necesitamos la llave para desbloquear el telefonillo.